அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த டாபிக் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக். பிகாஸ் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் ஒரு ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஃபண்டிங் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப க்ரூஷியல். லார்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாருக்குமே வந்து தட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். ஸோ தே வில் பி ஏபிள் டு கெட் இட் வித்தவுட் எனி டிஃபிகல்ட்டி. ஸோ வி வில் நாட் கவர் அபவுட் இட். த மெயின் இஷ்யூ வந்து எஸ்எம்இஸ்க்கும் ஸ்டார்ட் அப்ஸுக்கும். Both SMEs and startups do struggle to get the funding. Most of the time, there's always a mismatch in thinking. ஒரு SME ஆரம்பிக்கிறப்ப எந்த entrepreneur they need to have a sufficient capital and sufficient plan to the level of investing the capital expenditure. எல்லா கேபெக்ஸுக்கும் அவங்க இனிஷியலாக வரணும். பிகாஸ் எந்த ஃபண்டிங் இன்ஸ்டியூஷனும் இனிஷியல் கேபெக்ஸுக்கு பண்ண மாட்டாங்க. அதனால் the initial capex ரெடி ஆகிறதுக்கு SME should be prepared, and for some time to manage the working capital also they should be prepared. Otherwise there will be a mismatch, and if they don't get the proper working capital facility on time, it will jeopardize the whole plan. So the best way forward is the entrepreneur யார் ஆரம்பித்தாலும் அவங்க SMEல முதல்ல have the plan properly for a capex as well as to some extent a basic working capital. But the first approach to the commercial bank வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் தான் வேண்டியிருக்கும். அதுதான் அவங்களால பண்ண முடியும். அதர்வைஸ் ஒரு டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் வில் பி கம்மிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் த நியூ கம்பெனிஸ். பட் எஸ்டாப்ளிஷ்டு கம்பெனிஸ், எஸ், ஆல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் எவ்ரி திங் த பேங்க் கேன் டூ தட். Otherwise, you have to go with a new feasibility study and acceptable level with the banks, and the banks can start with it. So SME's focus வந்து they have to prove themselves, yeah, it's a feasible project, and they have to approach the banks accordingly. இந்த மாதிரி ஃபண்டிங் வந்து யார் பண்ணுறாங்க நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் வந்து கமர்ஷியல் பேங்கிங் வந்து உங்களுக்கு எஸ்எம்இஸுக்கு பண்ண முடியும். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜில் வந்து டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் கேன் டூ எ லாட். எவ்ரி கண்ட்ரி ஹேஸ் காட் சம் டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன், சம் ஃபார்ம் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன், ஸோ தட் ஹூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராஜெக்ட் பெட்டர் தேன் த நார்மல் கமர்ஷியல் பேங்கிங். ஸோ டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆர் த ஒன்ஸ் who will be able to understand your feasibility and give you the right funding needed for it, and they have an appetite for the longer term funding. So development institute apra commercial banks varum. Commercial banks ku apra then you have the working capital, LC, LTR facilities. Idella வந்து common things, but which are all very very much needed for the business. adilla neenga onnu panna mudiyadhu. ஸ்டார்ட்அப்ஸுக்கு போனீங்கன்னா ஸ்டார்ட்அப்ஸில் வந்து யூ ஸ்டார்ட் வித் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆன்வர்ட்ஸ். தெர் ஆர் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா முதல்ல உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட வந்து பணம் வாங்குவீங்க, உங்கள் பணத்தை போடுவீங்க. ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பித்த உடனே அடுத்த லெவல் வந்து ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ். தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ், லாட் ஆஃப் ஏஞ்சல் கம்பெனிஸ் ஹூ ஹேவ் த குரூப் ஆஃப் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ். தே ஆர் த பீப்புள் ஹூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ரிஸ்க் அண்ட் தே வில் சப்போர்ட் இட். அது வந்து செகண்ட் லெவல் வரும். அதுக்கப்புறம் வெஞ்சர் கேபிட்டல் வரும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து either the commercial banks or the private equity, whatever way form, it will come. ஸோ அதை தனித்தனியாக கொஞ்சம் கவர் பண்ணுறோம். இங்கே இந்த குரூப்லேயே வந்து he will cover about a venture capital, he will cover about general this thing. That's how that we are segregated for the total funding requirements. Main expectation from the banks-க்கும் SMEs-ஓட எதிர்பார்ப்புக்கும் நிறைய கேப் இருக்கும். எப்போவுமே நம்ம வந்து நல்ல ப்ராஜெக்ட்டு நம்ம நல்லா பண்ணுறோம், so we will get the facilities அப்படி சொல்லி ரொம்ப ஈஸியாக நினைக்கலாம். பட் பேங்க்ஸ் பெர்செப்ஷன் will be very different. There's an axiom. The banks give you an umbrella when it doesn't rain. When it rains, they take it out. Once they have a worry about SME business or any business, once they have a worry, they will immediately pull out. You are seeing what is happening as the bank run nowadays. Last 1 week, what is happening is just you lose a confidence, then no bank can stop it. That is what is happening. The basic trust has to be there. So ஒரு பேங்க் ஃபண்டிங்லேயே வந்து ஒரு எஸ்எம்இ பிஸ்னஸ்க்கு மேலே ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு மேலே அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லைன்னா then they will completely pull out. They will not even fund it. So it will be a very difficult proposition. ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது அந்த பிஸ்னஸ் வந்து their skill, the management skill, their organization skill, their reporting standards, and their capability to run it in difficult situation. இது வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணாதான் அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். But once you develop a confidence, then bank will be very comfortable to fund. The bank will be very comfortable to fund once the experience is there. And the initial experience தான் ரொம்ப crucial thing.
எல்லா கம்பெனிக்கும் that is very, very important thing, that initial experience with the bank has to be good and the credit rating has to be good and அவங்களோட repayment capability or repayment schedule should be proper. Then they will be able to have a bigger size facilities from the banks. So, இந்த இதான் மெயினாக கவர் பண்ண வேண்டியது. நான் ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃப்ரம் த பேங்க்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும், ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஹேஸ் டு பி அ வெரி கிளியர், ப்ராப்பர்லி ஆடிட்டட். அது வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு லைட்டாக எடுத்துப்பாங்க, ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. ரிப்போர்ட்டிங் அதே மாதிரி மந்த்லி ரிப்போர்ட்டிங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு வேணும். இப்போ இந்த மாதிரி கண்ட்ரியில் எடுத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் இருக்குது. பட் அவங்க வந்து தே ஹேவ் ஆல் வெரி ரெஜிமெண்டட் silos approach for the working capital இருந்தால் they are very comfortable. But ஒரு complicated financing இருந்தால் they don't do that. Whereas இந்தியாவில் வந்து there are specialized institutions, specialized banks for it. ஸோ அந்த இதெல்லாம் இங்கே கம்மி. ஸோ இந்தியாவில் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்குது, டெவலப்டு கண்ட்ரி அந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த கண்ட்ரியில் இப்போ தான் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு டிஃப்ரெண்ட் காம்ப்ளிகென்சிவ் ஃபண்டிங். அதே மாதிரி இங்கே வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் அப் சப்போர்ட்டுக்கு நிறைய ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க. போத் துபாய் அண்ட் அபுதாபி. They are promoting a lot of funds for supporting the startups, and they are promoting in both DAFC, ADGM. They created as innovation hubs, innovation hives. So they want to develop this as one of the hubs for the digital and electronic and startups. The commerce city, Dubai Commerce City, no ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. They very particularly they promote many digitalized or e-commerce companies in Dubai. So the Dubai government is very focused on promoting this particular economy where they see a major growth will be happening. So this is the basic thing which I wanted to cover that, and other people will take up the other areas. And in case if you have anything, any question, we can discuss later at this stage. Thank you very much for giving the opportunity.